muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. U Burundi ni kimwe mu bihugu bya Afurika birimo ruswa cyane nk'uko umuryango mpuzamahanga Transparency International ubyemeza, ariko abarundi bayobora amashyirahamwe adaharanira imyanya ya politiki ntibabyakira kimwe. Ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe kijanye n'ugusesagura no gusahura amatungo ya leta, kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashyirahamwe ya leta, ikaba mu nzego za leta, ikaba no mu bya politiki. Uyu ni Rufyiri Gabriel, umukuru w'ishyirahamwe Olucom ryiyemeje kurwanya ruswa mu Burundi. Turashima intambwe zatewe, ari nacyo tuvuga ko ari cegeranyo gihengamye, ari cegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari. Naho uyu ni Hakizimana Gerard, umuyobozi w'ishyirahamwe Folukon F rirwanya ikimenyane, nkunzi na kamwana wa mama mu Burundi. Mu Rwanda guverinoma yongeye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo mu murwa mukuru w'igihugu. Naho G7 ni ukuvuga ibihugu bya mbere 7 bikize ku isi iramagana kudeta y'abasirikare bo mu gihugu cya Myanmar. Mube hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Malawi, aho leta irimo yubaka amahema imbere y'ibitaro bitandukanye kugira ngo ibashe kwita ku barwayi ba COVID-19 badasiba kwiyongera. Ni inkuru mugezwaho na Eugenie Mukankusi. Iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika gihanganye n'umubare uzamuka w'abarwayi ba COVID-19. Ahahoze urugo rwa perezida na stade y'igihugu byahinduwe ibitaro hagamijwe gukiza amagara y'abantu. Perezida Lazarus Chakwera mu mezi 6 gusa amaze ku buyobozi yabuze abaminisitiri 2 bishwe na COVID-19 mu kwezi kwa mbere bitewe n'ubwandu bwiyongeraga, bituma atangaza ko intara zose 28 zigize igihugu ziri mu bihe bikomeye. Chakwera yashyizeho iminsi 3 y'icyunamo kubera itabaruka ry'abaminisitiri wa transport n'uwari w'ubutegetsi bw'igihugu. Ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwandura cyane bwavuzwe bwa mbere muri Afurika y'Epfo ubu bwamaze kwemezwa muri Malawi. Iki gihugu kibarwamo abantu barenga 23,000 bemejwe COVID-19 na 702 bapfuye kuwa mbere. Byaba bisa naho uwo mubare ari muto mu gihugu kirimo miliyoni 18, ariko abantu 14,000 barwaye barenze kure umubare w'ibitanda byateganijwe. Abategetsi barimo gushyira amahema aho kuvurira abo barwayi, bamwe bavurirwa mu busitani bw'ibitaro. Guverinoma nahaye akazi abakozi bashya bo mu buvuzi 1,128. Baracyaburaho bake ku 1,380 abategetsi bavuga ko bakenewe mu bikorwa by'ubuvuzi. Ibihugu 7 bikize ku isi ni ukuvuga G7 niko babyita mu Gifaransa byamaganye kudeta yo muri Myanmar. Mu itangazo bashyize ahagaragara ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubudage n'Ubuyapani bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ifungwa ry'abayobozi b'igihugu n'abasosiyete sivili no kwibasira itangazamakuru. Baragira bati amatora yo mu kwezi kwa 11 agomba kubahirizwa kandi inteko ishinga amategeko yayavuyemo igomba guterana bidatinze. Barasaba abasirikare ba Myanmar guhagarika amategeko yo mu bihe bidasanzwe, kurekura abafunze bose barimo n'umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi no kwemerera abatabazi kugeza imfashanyo ku baturage bari mu kaga. Hagati aho muri Myanmar havutse umutwe wiyemeje kurwanya kudeta y'abasirikari witwa Mouvement pour la désobéissance civile mu Gifaransa. Mu itangazo ryabo rya mbere baramagana kudeta bavuga ko abasirikare bashyize inyungu zabo hejuru y'iz'abaturage bugarijwe n'ibibazo by'ingutu muri iki gihe cya COVID-19 imaze guhitana abantu barenga 3,100 muri Myanmar. Igikorwa cya mbere kigaragara cyabo, abakozi bo mu bitaro 70 bahagaritse akazi mu miji 30 y'igihugu. Naho Aung San Suu Kyi urukiko rwategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 nk'uko ishyaka rye National League for Democracy ribivuga mu itangazo ryashyize ku mbuga nkoranyambaga Facebook.
abasirikari bamuhiritse ku butegetsi bamurega mu bucamanza ibyaha byo kwica amategeko agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga. Ijwi ry'Amerika. ONU, umuryango w'abibumbye, iramagana icyo yita ibyaha byo guhonyora ikiremwamuntu bikorwa mu gihugu cya Korea ya Ruguru. Ni inkuru mugezweho nayo na Eugene Mukankusi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rirarega Korea ya Ruguru ihohotera risesuye mu kugenzura abaturage bayo. Ibyo ONU ivuga ko bishobora kuvamo ibyaha by'urugomo. Abantu amagana babashije gutoroka muri Korea ya Ruguru babajijwe n'iri shami rya ONU mbere yo gukora iyi raporo. Ababikurikiranye ba ONU bavuga ko amakuru yizewe bakusanije yavuye mu buhamya bwabo agaragaza ko ibyaha byibasira inyokomuntu birimo gukorwa muri gereza zo mu gihugu. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Ravina Shamdasani yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ibyaha byibasira inyokomuntu bikomeje gukorwa muri za gereza zisanzwe. Akomeza avuga ko hari amakuru yizewe avuga ko iyicarubozo n'ubundi bwoko bwo kubabaza umubiri no mu mutwe bikorerwa abagororwa. Iyo raporo y'amapaji 15 irimo ibisobanuro birambuye ku bwoko bw'ibihano bihabwa imfungwa, harimo kwicwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Hari no kwangirwa gukurikiranwa n'abaganga no kwicishwa inzara. Iyo raporo ivuga ko imfungwa za politiki zikorerwa ubugome ndengakamere. Igasaba umuryango mpuzamahanga guha umwanya wa mbere uburenganzira bw'abaturage muri Korea ya Ruguru no kubaza guverinoma ya Kim Jong-un iri hohotera rirengeje urugero. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no kuri internet @, radiyo yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere ku Burundi, igihugu cya kabiri cyugarijwe n'ibibazo bya ruswa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba EAC. Mu rwego rwa Afurika yose naho Uburundi buri mu bihugu 10 bya mbere byamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Ibi byose bikubiye mu cyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa Transparency International. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo c'ishami mpuzamakungu rigwanya ibiturire Transparency International cagiye habona ku bihugu 180 vyo kw'isi vyakozwe ko amatohoza, Uburundi buza mu kibanza c'165. Transparency International rivuga ko ivyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu 7 vya mbere vyirayemwo igiturire kw'isi. Aho Uburundi buza inyuma y'igihugu ca Iraq bugakurikirwa n'ibihugu nka Haiti, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Korea ya Ruguru na Libya. Ku mugabane wa Afrika ico gihugu kiri muri 10 vya mbere birangwamwo ibiturire vyinshi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ishirahamwe Oricom rigwanya ibiturire mu Burundi rikaba rinakorana na Transparency International rivuga ko Uburundi butigeze bugira ikibanza ciza kuva mu myaka 10 iheze. Mu mwaka w'2015 bwari mu kibanza c'150. Gabriel Rufyiri atwara Oricom yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Twebwe kuva aho tutanguriye kubikorera ko mu mwaka wa 2006 nuko vyagaragaye ko ico gihe Burundi bwari ku rutonde rwa 36 mu bihugu bigirwa amatohoza, ariko kuva ico gihe Burundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga ico kibanza, nk'ubu bwagumye bumanuka. Ni ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha icigwa. Murabe nk'ibihugu vya mbere Transparency yashize ku rutonde, ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe bijanye n'ibigusesagwa no gusohora amatungo ya leta. Kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashirahamwe ya leta, ikaba mu nzego za leta, ikaba no mu vya politiki. Mu karere ka Afurika y'Ubuseruko EAC, Uburundi bukurikirana n'igihugu ca Sudani y'Epfo kimaze imyaka irenga 10 mu ntambara mu bibanza vya mbere vy'ibihugu birangwamwo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Ico bikoze ishami Foricone F rigwanya ikimenyane, nkunzi na kamwana wa mama muri ico gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi 6 ku butegetsi yahagurukiye ico kibazo.
Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika twavuganye ari Bujumbura. Biraboneka ko kurwanya ibiturire byashyizwe imbere. Ni ukuri twagira dukengurukire leta y'u Burundi ku ngingo nyinshi imaze gufata zigwanya igiturire. Haramaze gufatwa abatari bake, haramaze kurengutswa abatari bake, mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kurya ibiturire. Tutibagiye eka mu bisata byo usanga by'ukuri igiturire mu Burundi cyarahagurukiwe. Rero tugashimira leta mvyeyi, leta nkozi, kuko biboneka ko kurwanya igiturire yabigize ibyayo. Agira ko aneguriye raporo ya Transparency International. Birashoboka ko mu bisata ibi na biriya hashobora kuba hariho hakiri igiturire, mugabo turashima intambwe zatewe, ari nacyo tuvuga ko ari cegeranyo gihengamye, ari cegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari. Ni imigambi myinshi iboneka ko leta ikashiramo inguvu mu ntumbero yo kurwanya igiturire, ari nacyo itumira raporo abayikoze bashobora kuba bafatiye ku biharuro vya kera. Igihugu cy'u Burundi cotegerezwa kuja mu bihugu twovuga ko igiturire kiriko kiragwanya bishoboka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka by'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha. Umuntu wese yuko yagirizwe umusuma, umuntu ko yagirizwe gusesa kw'itunga ry'igihugu, umuntu ko yagirizwe igiturire, tuzomwandika mu gitabo, bakita igitabo cirabura mbese, tuzobashyira mu gitabo cirabura ntajasubire kurera akazi muri iki gihugu. Naho umwarimu yibwirwa hari wari bavuga ngo zoza gufungwa ngo hanyuma ngo yarya mfunguwe, nagira nabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriye twebwe gihugu. Inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kurwanya igiturire ku isi no mu Burundi vyari vyifashe ku mwaka uheze, ishirahamwe Oricom rigwanya ibiturire rimusaba gushiramo inguvu mu kurwanya ako karanda imvugo ijane n'ingiro. Umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanumwe avuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo, kimwe twita mu gifaransa déclaration de bien du patrimoine. Aho niho bihera hagaca hashigwaho ca kindi bita service national de renseignement financier, bya bindi vyo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi, bya bindi bita kunyegeza amafaranga canke kuyeza blanchiment d'argent, ni gukoresha n'aba matungo y'igihugu abus de biens sociaux, n'ibindi vyaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu vyose. Aho oya nto bizoca bihanwa, imvugo ijane n'ingiro. Igihugu gitangwa ko akarorero na Transparency International mu kurwanya ibiturire mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'u Rwanda. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda guverinoma yongereye igihe cy'icyumweru cyo kuguma mu rugo mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Abaturage bo mu murwa mukuru w'igihugu babyakiriye bate? Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yaganiriye na bamwe muri bo. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali nyuma yo kumva imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yongereye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo, baravuga ko batatunguwe n'iki cyemezo cyaraye gifashwe, bakemeza ko byari bikwiye kuko iki cyorezo kimeze nabi. Kuba bongereyeho icyumweru buriya byavuye mu bushishozi bashingiye ku mibare uko babona ubwandu buhagaze, bareba ikibazo cy'ubuzima kimeze. Nabona icyo cyemezo cyo indwara irahari, ni ikibazo usanga n'isi yose itaramenya n'icyo gukora cy'umwanzuro kuvuga ngo akadukora iki kiri bukemura ikibazo. Kumvaga ko n'ubundi guma mu rugo ikomeje, ariko iki cyumweru bongeyeho cyadushimishije, ni ukugira ngo umuntu abitegura akazi n'abari barasubitse imirimo bongere babone uburyo bitegura kuyisubukura kugira ngo basubire mu tuzi twabo tujye dutandukanye. Kubera gahunda zo twirinda covid kugira ngo n'abantu nyine batagomba kwirinda uko byagenda kose. Twebwe ukuntu twabyakiriye ni ibisanzwe kuko buriya kwirinda biruta kwivuza. Twabyakiriye neza cyane yuko leta y'ubumwe yageneye abantu muri no minsi badafite akazi ibibafasha imibereho, ibyo kurya n'iki. Rero igihe tumaze nicyo kinini, iminsi 8 twumva bashyizeho, twebwe turayihanganira, turebe bikenewe kuko tuzi ko iki cyorezo cyakajije umurego cyane. Turabona abaturanyi barapfa, abandi bararwaye. Nubwo biruko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage bagaragaje ko kongera igihe cyaguma mu rugo bikomeza kugira ingaruka ku miryango yabonaga amafunguro ari uko yakoze, bakavuga ko ntacyo byabunguye. Ngiye rwose ntabwo navuga ko hari icyo bishimishijeho, nta n'icyo bigabanutseho, kuko urebye imibereho y'abantu ni ugusohoka ugakora. Korona nubwo tuvuga ko ari icyorezo koko kiragoye cyane, ariko niba ari cyo tubane nacyo, kuko twebwe ikintu
tumaze kubona cyo nuko byanze bikunze tuzabana nayo ntizashira, ariko isuku, kwirinda, ariko nanone tutibagiwe gukora no kongeraho icyumweru. None si icyumweru kigiye kuyikiza? Ngiye rwose numvise ntacyo byamariye ku giti cyanjye. Bibuke ya miryango b'abantu batishoboye badashobora kubona icyo barya batasohotse, babiteho cyane, kubera ko hari abatamenyekana, wenda batashoboye kugera ku kagari, batashoboye kugera ku mudugudu, kugira ngo babwire bamutwara si bagende bareba ko nta muntu ubabaye. Hari abandi baturage bagaragaje ko iminsi leta yongereyeho bari bakwiye gufashwa batagendeye gusa ku bakoraga imirimo iciriritse, bakinjira no mu bipangu, kuko hari abahezemo kubera ikibazo cy'inzara, bakavuga ko hari abatakaje imirimo kubera iyi COVID-19 igiye kumara umwaka igeze mu Rwanda. Nubwo nanjye ntari kuri liste y'abantu batishoboye, ubu ngubu nta kazi mfite. Nejo bine arimo mpamagara umuyobozi w'umudugudu wacu mubwira ikibazo, ni se natwe akazi ko kahagaze bizagenda gute, wenda ibyo twateganyije, kubera ko n'abana bari bamaze kujya mu mashuri, twatanze amafaranga menshi, byarangiye ibyo twari twarateguye, biragenda gute? Nk'umuntu bazi ngo arafite akazi gahoraho nyine kari peyimana, cyane ko twakoraga amakampani, ntago bajya batwitaho no mu mudugudu, uranamubwira akakubwira ati wowe se urabikeneye, kandi banakureba nawe n'aba baturage bakaba bakuvugiza induru ngo se nguriya arabikeneye, kandi ari ngombwa rwose. Barebe umuntu koko, bagenzure neza, barebe ko akwiriye ubufasha, kuko kurebera umuntu kuri housing ntabwo bivuze ko afite ibyo kurya, ko hari benshi rwose bagira n'isoni ariko badafite ibyo kurya. Njyewe ndanabazi, nubwo ntakiheraho, ariko hari n'abandi nzi bamaze hafi amezi 11 badakora. Kwiga ntabwo ariko kugira akazi. Baturiya muntu ni umukire, icyo gipangu ushobora kuba atari n'icyo ari cy'umuvandimwe cyangwa se ari nawe ukodesha. Nk'ubu ngewe maze amezi 3 ntishyura inzu kubera ko nta kazi. Bivuze rero ko no kurya ari ibibazo. Mu by'ukuri bagashishoza bakareba, batitaye kuvuga wundi wazunguzaga ngo ashoye 5,000 n'uwahembwaga 200, wari ufite akazi ka 200, karahagaze ku ingaruka zageze ku bantu bose. Mu byumweru 2 bishize nibwo inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari yafashe umwanzuro wo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Abayobozi bavugaga ko umujyi wa Kigali ari we wari wihariye imibare iri hejuru y'abagenda bandura umunsi ku munsi ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ijwi rya Amerika. Icyorezo cya COVID-19 ni no muri Afurika y'Epfo, igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afurika kurusha ibindi. Abayanduye bararenga 1,450,000 muri Afurika y'Epfo, naho abo imaze kuhica bararenga 44,000. Ariko rero n'abayikize ni hafi 1,300,000. Biteye ubwoba, hiyongereyeho n'ubundi bwoko bwa COVID-19 butandukanye n'isanzwe izwi. Abarundi baba muri Afurika y'Epfo bamerewe bate muri iki cyorezo? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Jado Ninziza, umuganga ukora mu bitaro muri Afurika y'Epfo, Pierre Bertrand Ndagirwa, umuhanga ukurikiranira hafi ibyerekeranye na politiki n'ubukungu, na Albert Niyonzima, umurundi uba mu mujyi wa Cape Town. Jado Ninziza niwe utangira avuga uko byifashe. Ibintu byari byoroshye muri periode ya COVID ya mbere, byari byoroshye, hanyuma tuja mu ya kabiri. Mu Barundi tubana n'abasudafrika, mugabo twe twibanda ku Barundi gusa, akenshi ahanini ntibyaboroheye. Abenshi barabuze akazi kuko amaserivisi menshi yarahagaze, taux de chômage iriyongera. Abarundi bumva impunzi zisanzwe zibaho kubera yo kuyingunganya mu business nyinshi, kubera nivo za confinement bashize ko basanze nizo business naho zakiye zugagwa kubera iyo nivo ya confinement. Nk'ubu twari turi muri confinement, nivo ya confinement ya level 3. Iyo level 3 wasanga inzoga zitadandazwa, abantu benshi mu mpunzi cyangwa abimukira, abarundi bene wacu benshi bakora mu amaresitora menshi usanga adakora neza kubera
ahantu ugenda udasanga ubukanywa usanga bitoroshe. I Burundi baravuga ngo Brarudi yugaye ngo cyaba ngo geretse ibintu uzenya iyi confinement ngaha hanye barugaye kudandaza alcohol, donc ibintu byinshi usanga rero bitagenda neza kubyerekeye business, ku buryo usanga rero abarundi benshi batamererwa neza. Benshi bahirukanye mu mazu yabo bari bapanze kubera ko batashobora kuyariha. Gusa turabita ama association twari inyunganya hagati yacu tugafashanya, mugabo ntibyari byoroshye kandi ubu ntibyoroshe. Ukuntu mufashanya muri iyo association y'abarundi turakugaruka ko, ariko nashaka ndababaze ubu muri iki gihe hariho akizero tukiri kuri wenyene Jado ni nziza, hari akizero amakuru atangazwa avuga ko hariho urucandago ruriko ruraboneka? Akizero karahari kandi n'ibiharuro kubera ayo mamezi izo ngingo bafashe za confinement, nuko navuze turi troisième niveau ya confinement level 3, yo ikaba kubera utwigoro bafashe two kudesinfecta amamasike, hanyuma na couvre-feu yahora ihera kuva saa 3 zo mw'ijoro gushika saa 4 zo mu gatondo, saa 6 du matin. Ibyo byose byaratumye n'abantu kudakorana ari benshi, hamwe n'udandaza rwa alcohol, kuko burya ntushobora umuntu waborewe ntushobora kumubwira ngo wikingire gutya. Ibyo byose byafashije rero ibiharuro byagabanutse rwose. Nubamenyesha ko ibiharuro byari byiyongereye rwose ku buryo nk'itariki 13 z'ukwa mbere amaka ya covid yashika ku 18,500, tariki 13 z'ukwa mbere. Hanyuma icyo gihe n'abapfa bakaba bari 806. Ibyo byari ibiharuro biri hejuru rwose twari twigeze tubona. Mugabo ubunye byagabanutse rwose. Nubamenyesha ko uyu munsi ibiharuro biri ku 4,000 y'amaka mashasha y'abanduye covid, byavuye ku 18,500 biramanuka biza ku 4,525. Hanyuma akaba hapfuye abantu 213. Reka tugaruke kuri mwebwe tubabaze namwe mushiyantahe Jean Bertrand, muri iki gihe mu gihugu cy'Afrika y'Epfo hadutse ubundi bwoko bwa covid-19 bumeze nabi kurusha umugera wa mbere w'icyo kiza, abarundi bavyifatamo gute muri iki gihe? Murakoze cyane ku kibazo, kandi ndashimiye cyane rwose ku ntangamara mwatanze. Ndashimiye na Jado ahejeje kumera nk'usobanura ibitari bikenya ku bijanye n'aho icyo kiza n'ubwo kiza rigeze muri Afurika du Sud. Ku vyerekeye abarundi, je novuga yuko abarundi ico kimwe n'abandi bantu bose baba muri kino gihugu ca Afurika y'Epfo ukunga vyifashemwo ukundi. Urumva y'amategeko asohotse kandi atari amategeko ya leta, twetegerezwa kuyakurikiza, haba ku vyerekeye izo ngingo zo kugabanya uruja n'uruza rw'abantu arivyo bita confinement mu Faransa, haba ku bijanye n'izo ngingo zo kugara ibirabo canke kugara amaresitora, haba ibijanye n'izo ngingo zo kugabanya igitigiri cy'abantu bashobora guhura, kugabanya imanza zishobora kuba. Ibyo byose ni ibintu nk'uko Jado yabivuze bifite ingaruka ku mibereho y'abantu hamwe n'ubuzima bwabo bwa misi yose, bikagira ingaruka mbi ku bijanye n'abahora bakora ubuzi bwa misi yo bagira usanga baca amahera ku munsi uko bwari tubyifashe munsi ukundi twihanganira hamwe n'abandi. Hama rero iyo hagize abagira ingwara zikomeye cyane nk'abo bumva birukanwa mu mazu, ari amashirahamwe turagerageza gufashanya, ari ufasha mugenzi we umuntu ku muntu, canke dushira amahera hamwe mu mashirahamwe tukaraba ukuntu tuza turatangatanga ibifungurwa bihambaye gusumba ibindi. Ivyo birimwo byo nokwita solidarite muri au niveau ya diaspora. Hama igisigaye naco turagerageza kuyaga, tukaza turahanahana amakuru, tuhanahana n'impanuro, kuko nk'uko mubizi ivyo bintu byo kugabanya uruja n'uruza rw'abantu ntitubyumva co kimwe. Namwe Albert, mu gisagara ca Cape Town hoho bifashe gute? Ego murakoze kumpa akanya. Mu bisanzwe ku vyerekeye ikiza ca corona byaratugizeko ingaruka ikomeye cyane, kuko abarundi hano tubayeho twiyungunganya nk'uko mugenzi wanje Jado yabivuze. Usanga rero iyo leta ifashe ingingo yo kugara ibintu bimwe bimwe, hari nk'abakora mu maboite canke mu tubare, rero usanga iyo bugaye nk'ikintu citwa inzoga benshi bica bibagira ko ingaruka, kuko urumva babaho mu buzima bubi, ntibaba bagihembwa kandi baba babaye mu nzu y'impangano. Turumva ko bagirira ko ingaruka nini cyane. Hama ku bijanye n'uko hano muri Cape Town nibaza ko
tawuni niyo ifise ibitigiri biri hejuru umengo ntibagiye rero ingingo zifatwa usanga ari ingingo nyene ni hamwe nyene bavuga mu kirundi ngo uwutigaba ntiyigaburira urabikurikiza impanuro ziba zatanzwe ariko mu bisanzwe abantu usanga baba babayeho nabi turagerageza nyene kwiyungunganya kuba afise ikijumbu yoha ko mugenzi we akamufasha rero nk'abarundi twarihanganye mu bisanzwe ko turavye ibyo twagiye turacamwo mu bihugu byacu duturukamo usanga tuba dufise n'imitima yo kurinda rero turihangana uko biba biri kose ego na diaspora irafasha ndabona ko baragerageza gufashanya uko bashoboye uba afise ico asumbije mugenzi we akamuhereza ndumva hariho akizero tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika afise ikibazo babaza abatumire bacu Jado Ninziza na Pierre Bertrand na Albert John Ndayizeye duha kw'ijambo ikibazo mu kanya gatoya. Ndabaramukije abamenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ndaramukije n'abatumire mwadushikirije kugira ngo badufashe kudusesangurira ibijanye n'iki kiza ca coronavirus ndabaye mwiriwe na mwakeye bivanye naho bari yambo cyane kome hanyuma jewe ikibazo na mfise cane nashaka kubabaza twagize n'amahirwe mwadutumiriye umuganga ku bijanye n'isesangurwa rya coronavirus nashaka mbaze nka mwege mwavyize mukabinonosora canke muzi ibijanye na virusi cane cane uko virusi yagaraye ku migwi myinshi y'indwara zifata ku muntu nashaka mbaze ati ikibazo kubera iki ibipimo turiko turakorerwa umuntu ashobora gupimwa uno munsi ejo yasubirayo bakamubwira yuko ari positive bukeye akagenda agasanga ari negative ico ni ca mbere nashaka kumenya none ibikoresho bakoresha ntibikora co kimwe canke bimeze gute kubera ko nashaka nce ngize ubu nyene turiko turavugana kuri iri jwi rya Amerika jewe ubu mba ndi mu gihugu co mu Burundi ariko sinaronse amahirwe yo kugenda kubera ko naragiye gupimwa kugira ngo ndonke urupapuro rwo kwerekana yuko napimwe COVID-19 kugira ngo ndonke uruhusha rwo kwinjira mu kindi gihugu aho natanguriye bambwiye yuko ndi positive ariko bukeye bwaho nja ahandi ntanga amafaranga yo gusubira kwipimisha bambwira yuko ndi negative ivyo vyabaye imigwi ibiri kandi kurikirana mu minsi ibiri idatandukanye rero nashaka menye ati ivyo bipimo bikorwa gute hanyuma ikindi naco urabona mu bihugu vy'iwacu abenshi bariko baragwa mu ngorera novuga nk'akarorero mu gihugu co mu Rwanda duhana urubibe n'Uburundi jende Burundi urabona yuko abanyagihugu bari abo hasi b'abanyarujari bariko bararira ayo kwarika urumva none nabo bariko barazirika ngo bugaraniwe mu mazu yabo ariko ibipimo mu mwanya ngo biriko biraduga none ko bugaranwa inzara irabica ibiva hehe ivyo bipimo biberekana yuko bagwaye biva hehe kandi badasohoka barabugaraniye mu mazu ibipimo nk'abasesanguzi twashaka badusobanurira ingene bipimwa n'ingene batanga inyishu zavuyemwo kuko wumvise ati uragwaye mugabo na confirmation ubugiyemo ikarangira atani ikimenyetso ufise c'uko wagwaye aho niho nshaka ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'Amerika murakoze cyane rwose ndabashimiye ko namwantumiye abashimiye kandi bose twayatse murakoze namwe Albert Nyanzima ego nanjye ndabashimiye cyane n'ukuri kwa Mungu